This is Andrew. Welcome back to Korean Ladder, one rung at a time. And I'm Alice, your fellow learner. Today we make our Korean sound friendly, not bossy. 안녕하세요. 저는 하나예요. 오늘도 잘 부탁해요. 안녕하세요. 준호입니다. 같이 한 계단 올라가요. Okay, honest question. When I say, 해주세요, people look a little startled. It feels like I'm giving an order. Same here. My 도와주세요 comes out flat like help me. Now, what am I missing? 재미있는 질문이에요. 문제는 단어가 아니라 억양이에요. It's not the words, it's the pitch. 오늘의 핵심은 이거예요. 부탁과 제안은 부드러운 억양으로 말해요. A gentle rise, then a soft fall makes a request feel like an invitation. 억양만 바꿔도 느낌이 완전히 달라져요. The words stay polite, but your voice decides if it's warm or cold. 예문이에요. 문 좀 닫아주세요. In English, please close the door. 여기서 주세요를 살짝 올렸다가 부드럽게 내려요. Rise a little on 주, then let's요. Fall gently, 해주세요. 제안도 똑같아요. 같이 갈까요? In English, shall we go together? 같이 갈까요는 부사 같이와 동사 가다 그리고 어미 의리을까요로 이루어져요. So 같이 means together and 갈까요 is 가다 plus the suggestion ending 리을까요. So the ending, 어디일까요, is the shall we part. That's the suggestion itself. And the pitch on 가요 floats up then settles. It sounds like I'm offering, not telling. 맞아요. 올렸다가 살짝 내리면 초대처럼 들려요. Up, then a soft landing. That's the invitation. 짧은 대화로 들어볼게요. Listen for the soft rise on each request. 커피 한 잔 할까요? 좋아요. 창가에 앉을까요? 네, 메뉴 좀 보여주세요. 여기요. 천천히 골라요. 들으셨죠? 끝이 부드럽게 올랐다가 내려요. Every ending floated up and then settled. Soft, never sharp. 이제 따라 해보세요. 도와주세요. Soft rise on 와. Gentle fall on 주세요. 도와주세요. 좋아요. 끝을 조금만 더 부드럽게 내려보세요. Let the very end melt down a little more. 도와주세요. 같이 갈까요? 완벽해요. 까요에서 올렸다가 살짝 내렸어요. You raised 까 and softened 요. That's exactly it. 흔한 실수예요. 끝을 뚝 떨어뜨리면 명령처럼 들려요. If you drop the ending flat and hard, 해주세요 sounds like an order. Oh, that's me. I hit 주세요 like a full stop. Bam, done. 그럴 땐 마지막 음을 길게 부드럽게 늘려보세요. Stretch the last note a touch and keep it light. So the warmth lives in the tail of the sentence. Got it? 퀴즈예요. 친구에게 같이 영화 보자고 부드럽게 제안하고 싶어요. Which one feels like a warm invitation? A is just watch the movie. That's blunt. And C feels like an order to me. B has the polite suggestion ending in that soft rise then fall. I'll say B. 정답은 B예요. 리을까요와 부드러운 억양이 초대를 만들어요. The ending plus the gentle pitch turns it into shall we? 하나 더해요. 카페에서 직원에게 정중하게 부탁할 때 어떤 억양이 좋을까요? Which pitch is polite? Flat and hard sounds impatient. The gentle rise and fall is the polite one. 맞아요. A예요. 부드러운 억양이 부탁을 정중하게 만들어요. The soft rise then fall keeps a request polite. 마지막으로 제안을 연습해요. 잠깐 쉴까요? Float up on 까. Settle softly on you. 잠깐 쉴까요? 좋아요. 아주 자연스러워요. The rise was light and the fall was soft, natural. I can feel the difference now. Same words, but my voice is smiling. 정리할게요. 첫째, 부탁과 제안은 부드러운 억양으로 말해요. Say requests and suggestions with a gentle pitch. 둘째, 끝을 살짝 올렸다가 부드럽게 내려요.
rise a little at the end, then fall softly. 셋째, 의리일까요는 부드러운 제안이에요. It means shall we. 넷째, 끝을 뚝 떨어뜨리면 명령처럼 들려요. A hard flat drop sounds like an order. 오늘의 두 단어예요. 부탁, a request, 제안, a suggestion. 둘 다 부드러운 억양으로 말해요. 단어보다 억양이 마음을 전해요. The pitch carries the kindness. Same sentence, warmer voice. That's the whole trick. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 같이 갈까요? Say it with a soft rise, then a gentle fall. 다음 계단에서는 빠른 말의 연음을 연습해요. See you on the next rung. That's Korean ladder for today. I'm Indu. And I'm Alice. 부드럽게. Keep it gentle. Bye.